लौट चले घर हो गई है शाम चलो लौट चले घर प्यारा पिता बुलाता प्यारा पिता बुलाता पूरा பாபாவின் சமையலறையின் மரியாதை கோட்பாடுகள். சகோதரர் சார்லி அவர்களின் வகுப்பு. ஓம் சாந்தி. காலை வணக்கம். இப்படி எல்லாரும் இருக்கிறீங்க? பிரகாசமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறீங்களா? சிலர் ஏன் சார்லி இந்த கிச்சன் மரியாதை கோட்பாடுகள் பற்றி சொல்கிறாரு, அவர் ஒரு நாளுமே நாங்கள் இந்த சமையலறையில் பார்த்ததில்லை போல். யார் அப்படி நினைக்கிறீங்க? கையெத்துங்க. சக்தி பிரதர் நினைக்கிறீங்களான்னு சொல்லி சிரிக்கிறாரு. நான் ஒரு சமையல்காரனாக இருந்தேன். 100 வருஷத்துக்கு முதல் நான் ஒரு சமையல்காரன் இருந்தேன். தான் பேத்தில் இருந்தாராம், தாதி குல்சார் இருந்தாவாம். அவ்வாறு வரும் பொழுது முரளிக்கு பிறகு தன் ஒரு மௌனமான நாள் அடைகின்றது. சார்லி தனக்கு ஏதாவது சமைக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாவாம். என்ன சாப்பிடுவீங்கன்னு பிஸான்னு சொன்னாவாம். தான் செய்த பிஸா வடிவாக வந்துச்சாம். இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா, பாபாவுடைய சமையலறைக்கான நடைமுறைகளை நாங்கள் ஆழமாக போகின்றோம். இந்த ஞானத்தில் எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னு சொன்னால், இந்த கர்மத்தினுடைய ஆழமான விடயங்களுடன் இது இந்த இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுதான் வேறாக கொண்டிருக்கின்றது. நான் இங்கே சில சொன்ன துண்டுகளெல்லாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன். என்றாலும் நாங்கள் தேவாத்மாக்கள், எங்களுடைய சமயம் என்பது அஹிம்சை. எனக்கு விருப்பம் என்னன்னு சொன்னால், எங்களுடைய உண்மையான தர்மம் எல்லாருடையும் ஒத்திசைவோடு வாழ்கிறது. இயற்கை எல்லாத்துடையுமே நாங்கள் மிருகங்கள் அனைத்துடனும் நாங்கள் ஒத்திசைந்து வாழ்கிறது. யக்கியத்திலே சாப்பாடு அல்லது உணவு என்பது ரொம்பவும் முக்கியமானது. அத்துடன் அந்த உணவு நல்ல உணர்வுடன் சமைக்கப்பட்டு பரிமாறப்படும் பொழுது அது ஒரு தாக்கத்தை நிச்சயமாக. Do you feel quite stable, calm? You know, Daddy used to say the reason is food. A lot of the reason is when you have really pure food that has an effect on the state of mind. The vibrations in food we can't underestimate. உண்மையாகவே நாங்கள் ஆன்மீக சக்தி மற்றும் பெறணும் விரும்பி நம்முடைய இந்த கோட்பாடுகள் மிக முக்கியமானது. தாதிமார் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்னென்னா, தங்களுடைய முழு குடும்பங்களையுமே சில வேளைகளில் குடும்பங்களும் எதிர்முகமான உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கும். அதனால் அவங்க இந்த சமையலை செய்தே அந்த குடும்பத்தினுடைய முழுமையான சூழலை எல்லாம் அவங்க மாற்றிருக்கிறாங்க. Absolute spiritual strength and power, then these principles are really important. I've heard also the நாங்கள் தேவாத்மாக்கள்
நாங்கள் எப்பொழுதுமே அஹிம்சை பாதையை நாங்கள் விரும்புகிறோம். எல்லாருடன் நாங்கள் ஒத்திசைவாக வாழ விரும்புகிறோம். இயற்கையுடன் அப்படித்தான் வாழ விரும்புகிறோம். யஜ்யத்தில் உண்மையாகவே இந்த உணவு என்பது ஒரு முக்கிய பாகத்தை வகிக்கின்றது. இந்த உணவு சரியான உணர்விலே சமைக்கப்பட்ட ரொம்ப சக்தியை ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கும். தாதி ஜானகி சொல்லியிருக்கின்றார், நாங்கள் மதுவனத்தை போய் எப்படி உங்களுக்கு இருக்கு, மதுவனத்தில் இருக்க எப்படி இருக்கின்றது. நாங்கள் உறுதியாகவும் ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கிறோம். ஏனென்றா இந்த தூய்மையான சாப்பாடு இருக்கும் பொழுது அது எங்களுடைய மனசில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றது. நாங்கள் அந்த உணர்வில் இருக்கின்ற அந்த நிச்சயமாக குறைக்க இயலாது. ஜெகதீஷ் பை சொல்லியிருக்கின்றார் என்னன்னு சொன்னால், தர்மசாலாவுக்கு ஒரு யாத்திரைக்கு போன ஒரு சாது என்ன செய்தார்னு சொன்னார். அவருடைய இரவு அந்த சாது என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னார், அவர் சாபம் போட்டாராம், மற்றது குளறினாராம், கத்தினாராம் இரவு. ஏனென்று அவைகள் பார்க்கும் பொழுது அவர் அந்த தர்மசாலாவில் சாப்பிட்றபடியே அது ஒரு தாக்கத்தை விட மனசில் ஏற்படுத்தியிருந்ததாம். அதனால தான் உணவு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. நாங்கள் சொல்ல நினைக்கின்ற பரவாயில்லை, அங்கங்கே சாப்பிட்டா பரவாயில்லைன்னு நினைக்கிறோம். உண்மையில் எங்களுக்கு ஆன்மீக பலம் வேணும்னு சொன்னால் இந்த கோட்பாடுகள் மிக முக்கியமானது. தாதிமார்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க, பல தாய்மார்கள் தங்களுடைய வீடுகளை எல்லாம் கூட எதிர்முகமான தங்களுடைய வீடுகளை எல்லாம் நல்ல தூய்மையான உணர்வுகளால் அவங்க மாற்றியிருக்கிறாங்க. சிலவெல்லாம் அவங்க பீக்கியாக இருக்காம, ஆனால் இந்த பயிற்சி மூலம் அவங்கள அந்த கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஆக்களா இல்லாவிட்டால் ஒரு மென்மையான ஆக்களாக மாற்றிருக்கின்ற கர்மாவை பற்றி 12 வகுப்பு ஜெகதீஷ் பை கொடுத்துருக்கிறார். அதில் ஒன்று அவர் சாப்பாடை பற்றி சொல்கிறாரு. இந்த சாப்பாடு அவ்வளோ மாற்றத்தை அதாவது ஒரு மிருகத்தை வளர்க்குறாரு, அவர் அதை கொண்டே பிறகு கொண்டே மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குறாரு, சந்தையில் விற்கிறாரு. அப்புறம் அதை வாங்குறாரு, அதை பிறகு அதை வெட்டினம் அப்புறம் அதை அந்த இறைச்சியை வாங்குறாள், அப்புறம் அதை சமைக்கிறாள். எல்லாருக்குமே இந்த கர்ம கணக்கிலே பங்கிருக்கின்றது. அதில் 7 இருந்து Z வரைக்கும் சொன்னால் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் நாங்கள், அதனால தான் பாபா சொல்லியிருக்கிறார் எங்களுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த கோட்பாடு. ஏனென்றா நிச்சயமாக இந்த மிருகங்களை கொல்றது என்பது ஒரு கர்ம கணக்கில் நாங்கள் மாட்டுப்பட்டிருப்போம். அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமானது. அவை யாரெல்லாம் இந்த மச்சம் சம்மந்தமாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப தீவிரமானது. அப்போ எங்களோட பிராமண வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது இது. நினைவில் நாங்கள் சமைக்க வேண்டும், அது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னடா நான் மதுவனத்திலே பாபாலதா அதே மாதிரி கிச்சனில் வேலை செய்கிறதுக்கு அவ கூப்பிடுவார்களாம். என்னடா சாப்பாட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ சக்தி கொடுக்கப்படும். 2வது நாங்கள் பாபாவுக்கு அந்த சாப்பாட்டை படைக்கிறோம். 3வது நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முதல் திருஷ்டி கொடுக்குறோம். 4வது நாங்கள் நினைவிலே சாப்பிடுகின்றோம். இது 4 பாதுகாப்பு. நாங்கள் என்ன உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போடுறீங்களோ அப்போ நல்ல உணர்வு கொண்டதாக அது இருக்கும். நல்ல உணர்விலை கொண்டதாக, உயர்ந்த உணர்விலை கொண்டதாக. இந்த மரியாதைகள் எல்லாம் பாபாவுடையது, மரியாதை கோட்பாடுகள். எங்களை தூய்மையாக்குறதுக்கும் எங்களுக்கு இதனே நாங்கள் இன்னும் மேலே கூடாத கர்மா செய்கிறதுலேருந்து எங்களை பாதுகாக்கின்றது. அவை என்னோட ஆரம்பத்துலேருந்து எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அவை இந்த சாப்பாடு எங்களுக்கு ரொம்பவும் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு. யாரையும் நாங்கள் இதில் பகுத்தறிஞ்சு பார்க்குறோம் அல்லது வித்தியாசப்படுத்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய பேர் குடும்பத்தில் இருக்கிறார்கள், ஞானத்தை பின்பற்றதாக்களாக இருப்பாங்க. சில வேளைகளை அவங்க ஞானத்துக்கு மரியாதை கொடுக்காதாக்கலாம் இருப்பாங்க. ஆனால்
we also அவங்க சூழலில் சமைக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாக்கள் இருந்தாண்டா யாரையாவது நான் இந்த in bags even. So you ஜட்ஜ் பண்ண இல்லை. ஆனால் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன், ஒரு நல்ல முறையை பாபா உருவாக்கி இருக்கிற அந்த நடைமுறையைத்தான் நாங்கள் யாரால் பாபா நிலையத்தில் சமைக்க முடியும், இதைத்தான் நாங்கள் தொடங்க போகிறோம். நீங்கள் கேள்வி இருந்தால் பிறகுக்கலாம். அதான் நேரம் அந்த பெரிய பெட்டியில் 2 கேள்வி தானே இருக்கான். யாரால் சமைக்க முடியும்னு சொன்னால் மச்சம் வைக்கப்படுற அல்லது சமைக்கப்படுற வீட்டில் படைக்க இயலாது, இல்லாவிட்டால் சென்டரில் சமைக்க இயலாது. சென்டருக்குள்ளே சமைக்கலாம், சென்டரில் படைக்க இயலாது. cannot cook at the center. And even if there's a mother, ரெண்டு கிச்சன் இருந்தால் தனியாக சமைக்கக்கூடிய மருந்து. obviously they lead 2 கிச்சன் வச்சிருக்காக்கள் இருக்கணுமா? not in Guyana also. தனியாக கிச்சன் இருந்தால், தனியாக ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால், தனியாக சட்டி பானை இருந்தால் பரவாயில்லை. Who come once or twice a week. These are all questions that are asked of the diddies and the daddies. தொடக்கூட இல்லாட்டிலும் கூட நாங்கள் சென்டருக்கு பாபாவில் சமைக்க மேலாது, நாங்கள் பாபா படைக்க மேலாது. Once a year, they follow all the அதே நேரம் சென்டரில் சாப்பாடு படைக்கவும் இயலாது. எல்லாத்தையும் தோழி கூட பேக்கில் போட இயலாது. I don't know whether you're absorbing all of this, but இப்போ நீங்கள் நிச்சயமாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதை பற்றி. முக்கியமாக அது முட்டையை தொடுறாக்களும் கூட சமைக்க இயலாது. சில வேளைகளை வீட்டில் did you know this question that and someone சிலர் மெட்டாக்களை பார்க்கின்ற விஷயங்களில் பார்ப்பினோம். அது இந்த அவையில் வேலை செய்யணும், நர்ஸ் மாதிரி அப்படி வேலை செஞ்சிடமுண்டா இப்போ சாப்பாடில் மச்சம் இல்லாமல் இருக்கும் தானே. இப்போ அவை அதை தொடுறதாக்கள் இருந்தால் நாங்கள் சமைக்க இயலாதான். what Didi said was that இல்லாட்டி வீட்டில் ஞானம் படிக்காதாக்கள் சமைக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட்றாலும் சமைக்க இயலாது. சில வேளைகளில் so it's not really பேரன் அதாவது தாயோ அல்லது பேத்தியாரோ மச்சம் சாப்பிடாதாக்கள் இருந்து சமைச்சாலும் கூட அவை பாபாட வீட்டில் சமைக்க இயலாது. because some really prepare a lot of life. ஒரு நிலையத்துக்கு கிழமைக்கு ஒரு கால் அல்லது If you live with people who இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு கால் அல்ல 2 தரம் டெய்லி ஆன்லைனில் முரளி கேட்டாங்களேன்னு சொன்னால் மதுமருத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா போகிறாங்களண்டும் எல்லா கோட்பாடுகளையும் கடைப்பிடிக்கிறாங்களா இருந்தால் அவங்களால சென்டரில் சமைக்க முடியும். I don't even mentally if we're நீங்கள் இதெல்லாம் உள்ளுக்கு எடுக்கிறீங்களோ என்னமோ தெரியல. ஆனால் feel that you're sort of and that ஒரு குடும்பம் அல்லது கொண்டாட்டம் எதுவும் இருந்தால் யாராவது மேலே கேட்டாங்க என்னன்னு சொன்னால் our own spiritual progress. யாராவது உங்களுக்கு அன்போடு செய்துட்டு இருக்காங்க. Without sort of saying they're bad people, it's not at all. People are people நான் who've got their own path. நான் முட்டை போடாமல் கேக் செஞ்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு தாராங்க, அதை நீங்கள் முட்டை போடாமல் தானே செய்த நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஆனால் டிடி என்ன சொன்னேன்டா, பரவாயில்ல நீங்கள் அதை ஒரு பேக்கில் போட்டு வீட்டை கொண்டு போயிட்டு சாப்பிட்ற இளவரையாருக்கும் கொடுக்கலாம், இல்லை எதாவது செய்யலாம். ஆனால் அது என்ன சொன்னாவே நாங்கள் உங்களுக்காக முட்டை இல்லாமல் செய்திருக்கிறோம்னு சொன்னதுக்காக நாங்கள் பார்க்குறோம். ஆனால் நாங்கள் சாப்பிடவே இல்லாது. சிலர் ரொம்ப அன்போடு செய்வாங்க தானே. வீட்டில் மச்சம் வச்சிருக்கிறார்கள், அதாவது சாப்பாடு மச்சம் சாப்பிடணும்னு விரும்புகிறார்கள். வீட்டில் சமைக்க இல்லாது. பாபாவில் என்ன விருப்பம்? இந்த எல்லாமே எனக்கு தான். அவங்க சாப்பிட்டு அது அவங்களோட விருப்பம். நாங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்படி அதாவது நீங்கள் இப்படி வித்தியாசமான உணர்வு கொண்டிருந்தீங்கள்னு சொன்னால் அவர்களை அப்படி நாங்கள் நல்லாசி கொண்டிருக்கணுமே இல்லாமல் எங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அது நல்லம் இல்லை. அவை கூடாது, அப்படிலாம் நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவை தங்களோட பாகத்தை கொண்டிருக்கணும். வீட்டில் மச்சத்தை சமைக்கிறாக்களோ அல்லது சமைக்கிற இடத்துல இருக்கிறாக்களோ மரக்கரை வெட்டலாம், கிச்சனை க்ளீன் பண்ணலாம், படிப்பிக்கலாம். ஆனால் சமைக்கலாம், சுத்தப்படுத்தலாம். சில நேரத்தில் மச்சம் சமைக்கிறாக்கள் படிப்பிக்கலாம், ஆனால் சமைக்க இயலாது.
if you can. If you can't, if you're too far, we fully understand. But if it's once a week and you can make நிலையத்தில் the வந்து effort count, then that நிறைய vibration பயிற்சிகள் is really powerful in the food. So we take a shower before we cook and we wear white. கிச்சனில் சமைய உதவி செஞ்சாக்கள், அதாவது வெளிய லோகத்தில் லௌகிகத்தில் செய்தாக்கள் யார் இருக்குது, அது இங்கேயும் நிறைய பேர் யார் செய்கிறேன் எல்லாருமே தங்கள் கையெழுத்துறாங்க. If we can call it a long visit. யாராவது கர்மயோகா கிச்சனில் செய்ய விருப்பமானாக்களுக்கு சதீஷ் பாய் சந்திக்க சொல்லி சொல்கிறாரு. நல்லா இப்போ நேற்று நல்ல நிகழ்ச்சி நடந்ததாம். அது ஹத்த யோகா மற்றும் ஹத்த யோகத்தை பற்றி இருந்ததாம். And one really important system which I எப்பவுமே நீங்கள் உங்களோட கையை உயர்த்தி நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லலாம். அதாவது நாங்கள் செய்ய போகிறோம் வர முதல் குளிச்சுட்டு வரணும், கிச்சனுக்குள்ளே வர முதல். நீங்கள் அமிர்த வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா நல்லா. ஆனால் நான் போன இடங்களில் எல்லாமே உலகத்தில் இருக்க அவ்வளோ நிலையங்களும் வியாழன் ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் அமிர்த விலை கட்டாயம் பெறணும். ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு தான் நான் கிழமையில் ஒரு நாளைக்கு தானண்டா நிச்சயமாக ரொம்ப முக்கியமானது. அமிர்த விலை கட்டாயம் நீங்கள் வரணும். நாங்கள் தள்ள குளித்து வெள்ளை உடுப்பு போடுறோம். Even though we're a family, we all belong. It's just polite. It's polite to just. சச்சில் நீங்கள் கிச்சனில் இருக்கேக்க டாய்லெட்டு போகணுமா இருந்தால் அவன் முழுசாக நாங்கள் குளிச்சுட்டு தான் திருப்பி குசினிக்கு வரணும். அங்கே இருக்குது வேற ஒரு பாத்ரூம், அதில் செய்யலாம் குளிக்கலாம்னு சொல்கிறார் பிரதர் ஆஸ்திரேலியாவில். சென்டரில் எல்லா நிலையத்திலுமே முக்கியமான நடைமுறை என்னன்னு சொன்ன ஒரு நாளுமே கிச்சனில் இருந்து எந்த ஒரு சாப்பாடோ அல்லது சமைக்கிற சாப்பாடோ அல்லது பொருட்களோ பழங்களோ கூட கேட்காம இருக்கேங்க. கேட்க விருப்பம்ண்டா யார் பொறுப்பு அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும். ஆஸ்திரேலியாவில் சதீஷ் பொறுப்பு, அதில் சதீஷை கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் இல்லைன்னு சொன்னால் சதீஷ் இல்லாட்டி மேலாவிட்டு கிறிஸ்ட கேட்பினமா. பாபாவோட நடைமுறை அது. என்னோட கிறிஸ் தான் பொறுப்பாக இருக்கிறான், அதெல்லாம் பொறுப்பாக இருக்கிறான் கட்ட கேட்க வேணும். ஒன்றி கிச்சனுக்கு பொறுப்பாக இருக்காட்ட கேட்கணும், அப்படி பொறுப்பாக இருக்கிறாக்கள் யார்ட்டையும் கேட்க வேணும். ஏனெண்டா நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஆப்பிள் தான் சாப்பிடணும்னாலும் கேட்டு எடுக்கிறது தான் நல்லா. கேட்காம எடுக்கவே கூடாது. எந்த ஒரு பொருளாக ஒரு சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் கேட்காம எடுக்கக்கூடாது. எந்தெந்த நிலையத்தில் இருக்கிறீங்க அந்தந்த நிலைய பொறுப்பாளர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும். அதுக்கு பொறுப்பாளர் அதில் பார்த்துக்கொள்கிறார்கள். சென்டரில் சமைக்கப்பட்ட சாப்பாடு மட்டும்தான் சென்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்து சர்வ் பண்ணலாம். வேறு இடங்கள்ல இருந்து சென்டருக்கு வீட்டில் செய்த சாப்பாடுகளை கொண்டு வந்து கொடுக்க இயலாது. என்னென்னா நல்ல உணர்வில் சமைக்கிறது அப்படின்றாலும் நாங்கள் அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் தானே. அதனால் வீடு வழியை சமைக்கிற எந்த அல்லது நிலையத்தை தவிர வேறு எங்கே சமைக்கிற சாப்பாடாக இருந்தாலும் அது சென்டரில் கொடுக்கக்கூடாது யாருக்கும் கொண்டு வந்து. நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கடைப்பிடிக்கிறீங்க. பாபாவுக்கு நீங்கள் செய்ய விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் சென்டரில் கேட்டு செய்து மெட்டாக்களுக்கும் கொடுக்கலாம். விருந்தினர் வர்றாங்கன்னு சொன்னால் இவரிடத்துலேருந்து ஆக்கள் சென்டருக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கொள்வோம். கோர்ஸ் எடுக்க வராங்க, கோர்ஸ் எடுக்க வராங்கன்னு சாப்பிட நாங்கள் கூப்பிடக்கூடாது. கோர்ஸுக்கு தான் வராங்கன்னா சாப்பிட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெளிநாட்டில் இருந்து பிகேயா வராங்க, அவர் ஒரு விசிட்டராக வரார்.
really it was considered not to have any logic conversation. சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னுடைய குடும்பம் வருது சென்டரை பார்க்க விரும்பினா அவை சாப்பாட்டுக்கு வரலாம்னு கேட்டால் அது சொல்லணும் அண்ட் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ பேருக்கு சமைக்கணுமெண்டு அந்த பொறுப்பாக்களுக்கு தான் தெரியும். இப்போ அவங்க தான் சொல்லுவாங்க எத்தனை பேருக்கு சமைக்கிறதுன்னு சொல்லி. ஏனெண்டா சில வேளைகளில் அப்படி திடீரென்று வந்தாரும் சாப்பிட்டு போனால் அங்கே நிலையத்தில் இருக்கிறாக்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் போனோம். இப்போ எனக்கு கூட இல்லாமல் போயிருக்குன்னு சொல்கிறேன். அது ஒரு பழக்கம் இல்லை, பண்பாடுன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் அப்படி சொல்லாமல் வரக்கூடாதுன்றது. ஒரு விசேஷமான ப்ரோக்ராம்ண்டா பப்ளிக் ப்ரோக்ராமோ வீக்கே ப்ரோக்ராம்ண்டா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு நாங்கள் கொடுக்குறோம் தான், எல்லாருமே சாப்பிடலாம். கிச்சனில் எப்பயுமே மௌனமாக இருக்க வேணும், யோகி சூழலை நாங்கள் பேண வேண்டும். தாங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாங்கள் எந்த லௌகிகமான கலந்துரையாடல்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் எதையுமே நிலையத்தில் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த எங்களுடைய எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் உணர்வலைகள் உருவாக்குன்றது. அவை எங்கே சிலர் வரும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் இந்த ஆதிக்கத்துக்களால் உள்வாங்கப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டுருது. அவை எப்பயுமே ஆன்மீகமான சம்பாஷணை இல்லாவிட்டால் சமைக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் கதைக்கலாம், இல்லாமல் வேறு எதையுமே நாங்கள் கதைக்கக்கூடாது. போகண்டா சமைக்க வரும் பொழுது எல்லாரும் வெள்ளன வரணும், வெள்ள நேரம் போக் படைக்க எல்லாரும் இருக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா போக் படைக்கல அல்லது முரளிக்குள்ள வகுப்பில் ஒருத்தருமே குசினிக்கு சமைச்சு கொண்டிருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே கேட்க வேணும், வகுப்பில் இருக்க வேணும். நிர்மலா தீதியை பற்றி உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவள் எப்பயுமே சாப்பாடை சமைக்க வேண்டாம், நீங்கள் வாழைப்பழம் பழத்தை சாப்பிட்டு இருக்கலாம், ஆனால் முரளி வகுப்பில் நீங்கள் வரவோன்னு கட்டாயம்னு சொல்லுவா. அதே நேரம் பாபாவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். நாங்கள் வகுப்புக்கு டைமுக்கு வேற அப்போ தான் நாங்கள் போக்கு ஒண்டா படைக்கிறதுக்கு இருக்க வேணும். பாபாவுக்கு மரியாதை கொடுத்துறதான் நாங்கள் போக் படைக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட நேரத்துக்கு நாங்கள் வாடுறது. அது அப்படி பிந்தி வந்த மண்டவருக்கு மரியாதை கொடுக்கலேன்னு அர்த்தம். தாதி ஜானகி எங்களுக்கு இது அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துவார். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பாபாட கிச்சனில் நாங்கள் நீங்கள் ஏதாவது பொருட்கள் வாங்க கொண்டு வர விருப்பம்னு சொன்னால் சிலருக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது. அதாவது ஏதாவது கொண்டு வரணும், பருப்பு கொண்டு வரணும், அரிசி கொண்டு வரணும், எப்படி ஏதாவது கொண்டு வர விருப்பம்னு சொன்னால் நீங்கள் கொண்டு வரலாம். நிச்சயமாக அது பெரிய உதவியாக இருக்கும். சில இடங்களில் வெளியில் சாப்பாட்டை வாங்குறீங்கள என்னென்ன பொருட்களை வாங்குறீங்களா ஆக்கள் கொண்டு வருவீனம், பிகேஸ் கொண்டு வருவீனம். ஆனால் இப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த கிச்சனுக்கு பொறுப்பான ஆக்களோட இதை கேட்டு செய்யணும். என்னென்னா இன்னொரு ஆள் 10 சாக்கு மூட்டை, இன்னொரு ஆள் 10 மூட்டை ரைஸ் கொண்டு வந்தா இதில் எங்கெல்லாத்தையும் வைக்கிறது, அதாவது மேலதிகமாக போயிடும். அன்பு இருந்தவங்களுக்கு செய்யணும்னு உணர்வு இருந்தால் சிறுவலையில் மாம்பழம் இருக்குது, நாங்கள் வாங்கணும், சென்டருக்குன்னு விரும்ப நிச்சயமாக கேட்டுட்டு வாங்கட்டா என்ன இருக்குதுன்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு சாப்பிடலாமல் விட்டா வீணாக போயிடும். அப்போ சரியா கர்மயோகிகளுக்கு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே கர்மயோகா செய்தால்தான் அதே நேரம் அவை சாப்பாடு நேரத்தில் இருந்தால் அவைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம். அவர்களுக்கு
சுத்தப்படுத்துகிறவங்க சில நேரம் ரிசப்ஷனுக்கு வருவாங்க, படிப்பிக்கிறதுக்கு வருவாங்க. அப்படியே இருந்தால் நாங்கள் அவங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் சாப்பாடு கொடுக்கலாம். ஆனால் 3 மணித்தாளத்துக்கு மேலே இருக்கணும், சாப்பாடு டைமில் இருக்கணும். வேற இனமா இல்லையாண்டு தெளிவு சொல்லணும், சொல்லி போட்டு வரணும். இப்போ சில வேளையில் அப்போ தான் நாங்கள் முக்கியம் அது. இப்போ மெசேஜ் அனுப்பிட்டு வாங்கோ இல்லாட்டி சொல்லிட்டு வாங்கோ, செய்தி குறுஞ்செய்தியாவோ அல்லது சொல்லிட்டு வாங்கோ. இப்போ யாராவது ஒரு ஆள் சமையலத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அல்லது சுத்தத்துக்கு யாரை வேற சொல்லியிருந்தா அப்போ அவை சொல்லணும். யாரும் இவ்வளோ பேர் வருவினா வேலைக்கு வர்றாங்க, கர்மயோகாவுக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ பேர் வரி நம்ம தகவலை கொடுக்கணும். இது வேறு ஒரு லெவலுக்கு வந்தாலும் நாங்கள் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் அந்த கடமையில் அவங்கள் சேவை வந்திருக்கிறாங்கடா நாங்கள் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா அவைகளுக்கு தெரியாதானே எங்கே இருக்குதுன்னு மாரி அவையில போய் சாப்பிட்ற இடத்த எடுத்து போட்டு நாங்கள் சாப்பாடு போட்டுக்கொண்டே கொடுக்கணும். 2 அதன் மூலம் கிச்சனுக்குள்ள நிறைய பேர் போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் ஆக்களத்தில் லைனில் நிற்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். மற்றது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் யாரெல்லாம் வகுப்புக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். சில வேளை நாங்கள் நிறைய சாப்பாடு செய்திருப்போம். நாங்கள் நிறைச்சி எனக்கு லஞ்சு கொண்டு போகிறேன். எனக்கு இரவு சாப்பாடுக்கு என்னுடைய உறவினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு நண்டெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்காக எடுத்து கொண்டு போகக்கூடாது. அப்படி கணக்காக சமைச்சிருந்தாலும் அப்படி செய்யக்கூடாது. மேலதிகமாக சாப்பாடு இருக்கின்றது. இது ஒரு காரணத்தால் கேட்டு எடுத்து கொண்டு போங்க. என்ற சில நேரத்தில் சில வேளையில் லஞ்சுக்கு வருவினம், இரவு சாப்பாட்டுக்கு வருவினம். சமைச்சிருந்தாலும் நீங்கள் தான் பிரதானமான சமையலால் இருந்தாலும் நான் சமைச்சிட்டு நானே அப்போ நான் கொண்டு போயிருக்கலாம்னு நினைக்கக்கூடாது. கேட்டு தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது உண்டாலும் குசினிலிருந்து நீங்கள் கேட்டுட்டு கொண்டு போகலாம். இதை கேட்காம எடுக்கக்கூடாது. சிலர் முரளிக்கு பிறகு வருவாங்க, காலை சாப்பாட்டுக்கு வருவாங்க. ஆனால் அப்படி நாங்கள் கொடுக்குறே இல்லை. வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய விசிட்டர்ஸ் வர்றவே, இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் வரவே விருந்தினராக பிராமணர்கள் அவங்க. ஆனால் வரலாமவையில். ஆனால் யஜ்யத்தினோட நடைமுறை என்னன்னு சொன்னால் கடிதம் கொண்டுறணும், அறிமுக கடிதம். ஏனென்று சொன்னால் இந்தியாவில் சில வெளிநாட்டுக்காரர் நிச்சயமாக பிரம்மகுமாரிகள் ரொம்ப தாராள மனம் கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க மாதக்கணக்காக ஒவ்வொரு சென்டர்ஸுக்கும் பிகேன்னு சொல்லி அவைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அறைகளெல்லாம் கொடுத்து பாரமாக்கணும். ஆனால் உண்மையான பிகே இல்லையா? உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் கடிதம் தரட்டாம், கடிதத்தை வாங்கலாம். உடனே நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் மெயில் பண்ணுவோம். அவை உடனடியே அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். அதுதான் நீங்கள் வந்தாவே சென்டர் நாங்கள் காட்டுவோம். ஆனால் ஆஃபீஸ் காட்டக்கூடாது. ஏன்னாவே ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறார்கள் ஃபோன் காய்ச்சி கொண்டிருப்பாங்க. அவை பொதுவான இடங்களில் நீ காட்டலாம். எப்பயுமே நாங்கள் தோழி பிளெஸிங் எல்லாம் கெஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். முரளிக்கு நாங்கள் வர சொல்கிறோம். இல்லாட்டிக்கு பக்கத்தில் சென்டரில் வேறு சென்டர் இருந்தால் அங்கே போக சொல்லுவோம்.
வகுப்படுக்கிற ஆக்கள் அதாவது வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கின்ற ஆக்களை வந்து நாங்கள் சாப்பாட்டு அறைக்கில் சாப்பிடவோ டீ குடிக்க கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது. வகுப்பில் வேற தொடங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படி வந்து பரவாயில்லை. ஆனால் வகுப்படுக்க வரைக்கும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது. முதலாம் பாடம் 2ஆம் பாடம் இப்படியா இருந்தாலும் முதல் எந்த இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பொறுப்பாக்களை கேட்டு நீங்கள் செய்யுங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லது. கேட்குறதுக்காக சென்று என்ன நடக்குதுன்னு கேட்குறதுக்காக கேட்குறவங்களுக்கு சாப்பாடோ இல்லை குடிபானமோ கொடுக்க வேண்டியதில்லை. சென்று தங்குற பாட்டில் சுற்றி பார்க்கக்கூடாது. வேறு மில்லியண்டா போய் பாருங்கன்னு சொல்லி விடக்கூடாது. இல்லை, நாங்கள் போய் அவையில கூட்டிகிட்டு கொண்டு போகணும், கொண்டு காட்ட வேணும். ஆசீர்வாதம் கூட இருக்குது, அவைகளுக்கு கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் பாத்ரூமுக்கு போயிருப்போம்னா போகலாம், தண்ணி குடிப்பாங்க. ஆனால் பாத்ரூமு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்ரூமை கூட்டி பாத்ரூமுக்கு கிட்ட இருக்கிற பாத்ரூமை கூட்டி வைக்கிறபடியாக அங்கே இருக்கிறத கூட்டி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். அது வாசம் மணக்கும். கடைசி விஷயம் என்னென்றால் எங்களை பெரும்பான்மையானாக்கள் பல வகையான சாப்பாடு வச்சிருக்கிறோம். சிலர் வீகன், சிலர் பச்சை சாப்பாடுகள், அதை பச்சை மரக்கறியில் சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடலாம், அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தனிப்பட்ட முறை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, எனக்கு என்ன விருப்பமோ நான் அதை கடைப்பிடிக்கிறேன். நான் அதை மெட்டாக்களை நாங்கள் தூண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் சாப்பிட்றது தான் எல்லாரும் சாப்பிடணுமென்று கடைப்பிடிக்கணுமென்று நாங்கள் தூண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வந்து வீகன் சாப்பாடு சொன்னேன் 10-20 வருஷத்துக்கு பேர் வந்து அதை மெட்டாக்கள் செய்யணும்னு தூண்டினது நல்ல விஷயம், மரியாதைக்குரியது. ஆனால் என்னன்னா அவள் எங்களுக்கு சின்ன சொல்கிறேன், எனக்கா செய்கிறார், நீங்கள் என்ன செய்றீங்களோ அது உங்களுக்கு, உங்களுடைய விருப்பத்தை நான் விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி என்னுடைய விருப்பத்தை நீங்கள் விரும்பணும். அது ஒவ்வொருவருடைய சாப்பாட்டு விருப்பங்களை நாங்கள் பார்க்க வேணும். சில கேள்விகளை இப்பொழுது கேட்க போகிறோம். So, Brother Charles, there's quite a few questions. Thank you for going through the கேள்விகள் இருக்கின்றன. But I just thought I'll ask with if you could share or shed some light on the importance of Brahma Bhojan and even offering Bhog. Brahma Bhojanuடைய முக்கியத்துவம் மற்றும் போக் படைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்வீர்களா கேள்வி கேட்குறாங்க. One of the reasons Bhog started was போக் படைப்பதற்கு ஆரம்பித்த காரணம் என்னன்னு சொன்னால் 1950ஆம் ஆண்டிலே கராச்சியில் தானே ஆரம்பித்தது. அப்போ ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்தது. மவுண்ட் ஆபுக்கு வந்த நேரம் இந்தியாவில் வேறு வேறு பாகங்களுக்கு அனுப்பினார் ஒரு சிஸ்டர்ஸையும். அப்போ ஒவ்வொரு இடங்களையும் சில ஒரு அறைக்குள்ள சமைப்பினம் தாதி ஜானகி சொல்லியிருக்கிறா தடவையில் அதில் தான் படுக்கணும், அதில் தான் குளிக்கணும், அதில் தான் படிப்பிக்கணும், அதில் தான் சமைச்சது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். பாபா என்ன பார்த்தாருன்னு சொன்னால் ஆக்கள் வருவினமா சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு யாராவது உங்களை பராமரிச்சா அவன் நீங்கள் அவையுடைய யோகா அவையில் தான் போகும். அது ஒரு கர்ம கணக்கு உருவாக்கும். யாராவது எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா அவையில் எனக்கு கடன் வைக்கணும் அல்லது அவைகளுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் நினைக்கிறேன். அதனால தான் பாபாட சென்டருக்கு என்ன வந்தாலும் அதை படைக்கிறோம். அப்போ அந்த சாப்பாடை பாபா தான் எனக்கு படைக்கின்றார், பாபா தான் என்னை பராமரிக்கிறார் அப்படின்னு. அப்போ என்னுடைய புத்தி பாபாவோட வைத்துக் கொள்வதற்கு எனக்கு இருக்கு. அதனால தான் அந்த போக படைக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார்கள், என்னுடைய யோகத்தை பாபாவோட வைக்கிறதுக்காக. அதனால நான் ஒருவருடைய தொடர்பு வச்சிருக்கிறேன். இந்த சூட்சுமமான வந்தனங்கள் யாருடையுமே நான் உருவாக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த நாங்க செய்யறதால அதெல்லாம் உடைஞ்சிடும். நாங்க உண்டாக போக படைக்கும் பொழுது ஒன்றா நாங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒன்றாக படைக்கும் பொழுது சக்தி வாய்ந்த உணர்வுகளை உருவாக்கும். அதனாலதான் வீட்டுல கூட நீங்கள்
daily if there's no விசேஷமாக meat in the house, because that's when we சாப்பாடு can offer bhog at மச்சமாக home. சமைக்காத It does வீடுகள் create இருந்தால் நீங்கள் an atmosphere, போக்கு creates சமைச்சு an படைத்தீர்கள்னா ரொம்ப atmosphere at home ஒரு as well. நல்ல சூழல் உருவாக்கும். Brahma பாபாவின் bhojan is really நினைவிலேயும் food சமைக்கப்பட்டு that's பாபாக்கும் cooked in remembrance of படைக்கப்பட்டு Baba, பாபாவின் நினைவிலே offered to சாப்பிடப்படுதல். Baba and ஆரம்ப eaten in காலத்தில் நாங்கள் remembrance of மதுவனத்துக்கு Baba. போய்க்கல நீங்கள் And you know, in the early days எல்லா when we'd go to இடத்துலேருந்து சாப்பிட்ற Madhuban, படத்தை have you பார்த்துருக்கிறீங்களா? seen the பாபா photos முன்னால் of them all எடுப்பார், sitting on the மற்றவங்க floor கீழே இருப்பாங்க. and நான் போகும் இந்த Baba sitting காலத்தில் up the front? மன்மோயினி தீதி And when I முன்னால் used to go, Didi இருப்பாவாம். Manmohini used to sit up சக்கா the பாபா front, and சொன்ன எல்லாரும் she would மௌனமாக always say the இருக்கணுமாம். same words that Saka உங்களுக்கு Baba would say. கோப்பையில் Everyone சாப்பாடு would sit in போடுவாங்க, எல்லாரும் silence, மௌனமாக and சாப்பிடுவோம். you'd be நீட்ட served உண்டாக food on இருந்து your plate, நிலத்திலேருந்து and we'd all சாப்பிடுவாங்க. eat in silence in those பார்த்துருக்குறீங்க, அது long ரொம்ப rows. நல்ல Have சூழலாக you seen இருக்கும். the மிஸ்டி photos? உள்ள It was a நடக்கும். really very lovely இல்லாட்டி atmosphere. We used to do it in the மெடிடேஷன் history ஹாலே hall. நடக்கிறது, We used to do பாண்டவாவில். it in the meditation hall too. Brahma Bhojan. Thank you. நான் சமைக்கும் பொழுது பாபாவுடைய கிச்சனில் அல்லது வீட்டில் நான் சமைச்சாலும் பாபா சமையலை செய்யும் பொழுது என்ன உணர்வு எனக்கு இருக்கணும், என்ன விழிப்புணர்வு அல்லது உணர்வு இருக்கணும்னு சொன்னால் பாபா நினைக்கணும். ஆனால் எல்லா செயற்பாடுகளிலும் நான் ஒரு கருவி. But in all action that I'm an instrument, you know. நான் பாபா நினைவு செய்யும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் நிச்சயமாக சாப்பாட்டுக்குள்ளே போய் சேரும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பாடம் என்று சொன்ன எங்களுடைய எண்ணங்கள் சக்தியை இம்மையாவை உருவாக்கும், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நான் நல்ல உயர்ந்த மனநிலையிலிருந்து சமைத்தேன் என்றால் அந்த உணர்வு மற்றவர்களுக்கு உயர்த்திவிட. பாபாவை நாங்கள் நினைவு செய்யணும், பாபா ஞானத்தை கிடைக்க வேண்டும். நான் லண்டன்ல தான் ஆரம்ப காலத்தில் ராதி ஜானகி சமைப்பாவா. 15 நிமிஷத்துல சமைக்கணும்னு சொல்லுவாவும் தாதி. 15 நிமிஷத்துல சமைக்க தெரியாட்டில் அவர் உண்மையான கட்டிக்காராக்கள் இல்லை. பகுதிக்கு சொல்லுவேன் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் வந்து, ஆனால் அது இல்லை, சதீஷை கடைப்பிடிக்க வேணாம்னு சொல்றாரு. ஆனால் உண்மையில வந்து கிச்சனுக்குள்ள போற நேரம் அந்த ஆதி சமைக்கிற நேரத்துல ஒரு தூய்மையான ஒரு சூழலை இருக்குமா. சாப்பாடுல மட்டுமில்லை, அந்த வீட்டு முழுவலுக்குமே அந்த ஒரு உணர்வுகளை உருவாக்கும். எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய எண்ணங்களுடைய சக்தி வந்து முழு உலகத்தையுமே மாற்ற போது. தாதி சொல்லியிருக்கிறார், 108 பேர் கேட்கல வந்து ஒரே மாதிரியான எண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் முழு உலகத்துக்குமே மாற்றப்படலாம். நாங்களானா இந்த உணர்வுகளை முக்கியமா இந்த குசினில கொண்டிருந்தோம்னு சொன்னா நாங்கள் அவர்களை வீட்டியா மாற்றும் குடும்பத்தில் நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த தூய்மையான சாப்பாடு நிறைய மாற்றத்தை அவங்களை கொண்டு வரும், சிந்தனையில மாற்றம். யாருக்கு அதை போக் கொடுத்து அவருடைய மாற்றத்தை கொண்டு அதை நீங்க அனுபவம் இருக்கான்னு கேட்கிற. Either their personality, their reaction or response to the Brahmakumaris, or even to you for that matter. தனக்கு அப்படி உடனே ஒரு அனுபவம் இல்லையமான மதுவனத்துக்கு போனதுலேருந்து ஆரம்பத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி, you know, like I was saying at the beginning, people go to Madhuban and they just நல்ல ஒரு இனிமையான உணர்வு அவங்களுக்கு ஏற்படுறது. 2 மாசத்துக்கு மேல் போயும் அவர் சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாவும் இன்னும் தனக்கு அந்த உணர்வு இருக்கின்றது என்று சொல்லி. மதுவனத்தினுடைய சூழல் மட்டுமில்லை, சாப்பாடு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. ராதி ஜானி சொல்லியிருக்கிறா, நிறைய ஆக்கள் நிறைய எதிர்முகமான மனநிலையிலிருந்து மாறுறது. அவை யாராவது ஒரு எதிர்முகமான எண்ணங்களிலிருந்து உடனடியாக அவர்கள் அதை சொல்ல நீங்க பிகே கோட்பாடுல விரும்புறையில கடைப்பிடிக்கிறத விரும்புறையில. ஆனா தாங்கள் கடைப்பிடிக்காவிட்டாலும் அவர்கள் எதிர்க்கிறத நிப்பாட்டுவாங்க. சாப்பாட்டுல நீங்க மாற்றத்தை கொண்டுடலாம். கேள்விக்கு போவோம். இப்போ Brother Charles, let's get into the questions.
சில வேளையில் அங்கே வேலையை முடிச்சிடுவாங்க, சில வேளை தோழி செய்ய விரும்புவாங்க. வேலையால் வந்து நிற ஆடையோட சமைக்கலாமா, வெள்ளை உடுப்பு கொண்டுறதுனால இன்னும் மேலதிகமாக உடுப்பு தூக்கிட்டு வரணும். ஆனால் உண்மையாகவே பாபாவோட கிச்சன் இது. நாங்கள் வந்து அந்த ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கணும். பாபாவுடைய கிச்சன் இது. நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த மரியாதை அதுக்கு கொடுக்கணும். அவ்வளோ உயர்ந்த மரியாதையை கொண்டு அவை உடுப்பை கொண்டு வந்து மாட்டி நீங்கள் உடுத்தி கொண்டு செய்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளுக்கும் அது அப்படி மாட்டி இருந்தாங்கன்னா நல்லா நினைக்கிறேன். அடுத்தது இப்போ எல்லாருமே பச்சையாக சாப்பிடணும், பச்சையாக சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொண்டிருக்காங்க தானே. அதனுடைய எண்ணங்கள் என்ன கேட்குறாரு, உங்களை தான் போயிருந்தாராம். But it's not meat, and so if you want to eat it, it's okay. But for me, it just, I don't know. Trying to get something that is like meat is a little bit odd, personally. But really, if it's not, பார்த்தா இறைச்சி மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அது சோயா பாலில் செய்தது. பட்சி மாதிரி அல்லது வித்தியாசமான டிசைன் ஷேப்பில் இருக்கும். அசைவ உணவுடைய ஷேப்பில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யாருக்கு விருப்பம் உண்டு கேட்டால் பரவாயில்ல, தானே விருப்பம் இல்லையா சாப்பிடலாம். In Japan and China, they still have those restaurants that are absolutely free of onion and garlic. ஜப்பானிலும் சைனாவிலேயும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேயே வெங்காயம் உள்ளி இல்லாமலே சமைக்கிறாங்களா, அப்படி செய்யறவையா அப்படி இருக்கா. அடுத்த கேள்வி, food completely help in the center kitchen to cut veggies for salad. Yes. You can cut vegetables. That's what I was mentioning, that if there's meat in the house, even if you don't touch it, then you can't cook or offer at the center, but you can come and chop ingredients, chop vegetables, even help cleaning. That's okay. That's fine. Having sattvic food from a restaurant, is that okay? No. In saying all this, and I really want to emphasize again, it's not being judgmental about anybody. What people do is what people do. But really, I would say, if I really want to live in this world and not be influenced by this world, I would not eat out at all, really. And that's actually Baba's principle, because all the food in restaurants is, influenced by the vibrations of the cooks and what the main thing, we all follow purity, and the vibrations in the world different, the vibrations of lust. Who's worked in a kitchen as a student or something? I have. Wow. They used to get so angry sometimes, the vibrations there. So actually, it's not a judgment on other people. We're not judging how they live. It's for me to not be influenced. So really, I feel that's very important. Having an elevated attitude is not saying these people are bad, these people are not good. We're not saying that at all. How they live is their choice in life. But for us, and if I want to come close to Baba, then these things are really important for us. I find, what did Baba say? Was it yesterday, the day before? If you follow all the Srimat, it's like Baba's responsible for you. And it's like a natural protection. Because your karma is accurate. Your life almost protects you automatically. But we're not religious about it. We're not sort of rigid in our thinking, because it's for me, and we're not coming to the center and thinking, oh, this one does this or this one does that. No, it's up to them. It's their choice. We all listen to them only. But what I would always recommend you not to eat out.
அவை எப்படி And that's இருக்கிறோம்னு really பார்க்கல. நான் இது what the எனக்கு Brahmakumaris எங்களுக்கு teaches. நாங்கள் தான் That Baba has எந்த said வகையான right from day ஆதிக்கமும் one. கொண்டாமல் The இருக்கின்றோம். vibrations of food can have a big influence on your அவை mood. கூடாது சரியில்லை அப்படி சொல்கிறது இல்லை. ஆனால் அது அவங்களுடைய தேர்வு தானே. ஆனால் நாங்கள் வந்து அப்படி பாபாக்கு நெருக்கமாக வர I can say we're going to go through the whole இந்த மாதிரியான supermarket. விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. பாபா Well, என்ன cakes சொன்னார் usually have நேற்று, eggs in this world. Almost all நீங்கள் எல்லா cakes have eggs, so ஸ்ரீமத்தையும் they're கடைப்பிடிச்சா all out. பாபா உங்களுக்கு பொறுப்பு. Vegan cakes. அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு மாதிரி. ஏன்னா உங்களோட கர்மா சரியா இருக்கும். Chocolate, well, இயல்பா உங்களோட வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படும். one நாங்க thing all Baba's children love is a little bit of chocolate. நாங்க யோசிச்சு You know one கொண்டிருக்கல, thing, ஐயோ Dr. Hansa, who knows Dr. Hansa, who's in இவர் அது Texas? செய்கிறார் Now, இவர் she's- செய்கிறாருன்னு நாங்கள் யோசிச்சு she used கொண்டிருக்க to give கூடாது. classes நாங்கள் எல்லாம் about முரளியை diet and கேட்கிறோம். ஆனால் நான் என்ன I found them செய்யணும்னா very sensible. நான் 'Cause she எப்பயுமே said extremist வெளியில diet doesn't help சாப்பிடக்கூடாதுன்னு anyone. Because நான் you know there's so சொல்றேன். many உங்களுக்கு extremist diets. She just said இதான் பிரம்மகுமாரிகள் a little bit of sugar, a அதான் little bit பாபான்னு of salt, a little bit of this was all okay. Too much is not good and nothing is நிச்சயமாக not அந்த good. உணர்வு She உங்களோட did- மனசுல and I just think உங்களோட Baba's மூடில way is common sense. நிச்சயம் But some of you have medical பாதி conditions, so you சாக்லேட் need to have கேக்கும் specific சாக்லேட் diets. காஃபியும் That's சாப்பிடலாமா? absolutely true. But you know, வெளியில கேக்கும் சாக்லேட்டும் காஃபியும் சாப்பிடலாமா? chocolates, a little bit of chocolate, but too much is obviously not good. வெளியில இருக்கிற What was கேக்ல the அதுக்கு third முட்டை one? போட்டிருப்பாங்களே. Coffee. Coffee. Oh, வீகன் coffee's கேக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா கேக் சாப்பிட இல்லாது. சாக்லேட் கொஞ்சம் Ah, you've got a சாக்லேட் vote, brother. சாப்பிடலாம். And I know Didi Nirmala என்ன சாக்லேட் never எல்லாருக்கும் drank விருப்பம் தானே. tea அப்ப அது her ஓகே. whole life, but she liked her coffee. டாக்டர் ஹன்சா Sister Genji, I'm telling டெக்ஸஸ்ல family இருக்கிறா. secrets அவ here. She யூஎஸ்ஏல once arrived in அவ Baxter. அந்த டயட்டை She பற்றி literally சொல்லியிருக்கிறா. got into Baxter, went and showed her a room. சொன்னாவா? She opened a case, pulled out a coffee and said, please make me a coffee. So she was an கொஞ்சம் avid coffee drinker, சுகர் but she went கொஞ்சம் off it உப்பு for a while too. for எல்லாம் health போடலாம். reasons, எதுவும் so. கணக்க சாப்பிடக்கூடாது. அதே நேரம் ஒன்றுமில்லாமலும் சாப்பிடக்கூடாது. Chocolates. பாபா வந்து பொதுவான பொது அறிவத்தனை பயன்படுத்துகின்றார். It's not just the chocolate. சிலருக்கு மருந்து காரணமாக விசேஷமான சாப்பாடு சாப்பிடணும், அது பரவாயில்லையா? Even ice creams for that matter. கொஞ்சம் What they do சாக்லேட் is சாப்பிடலாம், ஒரே sometimes, சாக்லேட் bugs, சாப்பிடக்கூடாது. they give you coloring because it's cheaper. காஃபி Yeah. Coffee red பரவாயில்லை. coloring is the most common. But yeah, so you just have to check the ingredients and go through all the numbers because some of the numbers these days everything is coded in numbers. So you look at it. காஃபி வந்து டிடி விருப்பம். So ஒரு நாளும் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளுமே டீ குடித்ததே இல்லை. ஆனால் காஃபி தான் குடிப்பேன். சஜெயந்தி சஜெயந்தி Bugs don't have a soul. லெக்ஸ்டருக்கு வந்த உடனே அதில் இந்த காஃபியை கொண்டாந்து தந்து தனக்கு ஒரு காஃபி போட்டு தர சொல்லி கேட்டாவான். ஆனால் இப்போ அவள் ஹெல்த் ரீசனால் சாப்பிட்ற இல்லையா? You know, when you buy stuff, I think most of us are careful with சாக்லேட்டை பார்த்து ingredients. சாப்பிட்றோம். என்னென்னா அதில் இப்போ And you know, சாக்லேட் மட்டும் இல்லை, I think we just have to be very கலர் careful யோகர்ட்ல in this கல world. பால்லையும் So check இருக்காம ingredients when you buy சில them. It's usually ஐஸ்கிரீம் on என்ன the by சொன்னால் law, it should be on the packet. சில But வழியில் as என்ன Satish said, now they just give numbers. மெலிவாக இருக்கிறபடியே ஏதாவது என்னத்தை பயன்படுத்தினோம். You know, இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பொருட்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். okay. I'll let you all ask questions after this. I'll just go through this list and then after that feel free to fire off till 11:20, 25. We can eat food which is cooked by BKs. What if that BK brother or sister is not in a good state of mind while cooking? Will the vibrations affect us? next question. Forget I even asked. You know, that's your personal choice. இங்கே My ஏதாவது feeling is பார்த்து that, வாங்கிக்கல அதில் மூலப்பொருட்களை பார்க்கணும். வாங்கி You know, I feel சாக்லேட்டோ like அல்லது the heart of பொருட்களோ this life is ஐஸ்கிரீமோ என்னன்னாலும் becoming pure. We will give value to everybody. You know, and all of us maybe have little periods of time when we feel இப்போ a bit வந்து up சில and down. நேரம் We feel a bit இலக்கத்தை தான் போட்டிருப்பாங்க, I think we have to be so அப்படிலாம் போட்டு அந்த compassionate and understanding இலக்கங்களை with நாங்கள் each செக் other, பண்ணணும். not அது overly இன்னத்தை குறிக்குதுன்னு judgmental சொல்லி about,
someone's stage. But if you, for some reason, feel something, then politely, without saying anything to anyone, if you feel you don't want to eat. But, you know, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் I'll கேள்வி tell you கேட்கலாம். something Daddy Janki said. She said, my yoga power's enough to purify நாங்கள் any food I பிகே can eat சமைச்ச anyway. சாப்பாடு சாப்பிடலாம்னு But she said to be an சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் example, அந்த பிகே வந்து I would நல்ல always only eat உணர்வோட Brahman சமைக்காட்டி food. அந்த உணர்வில் And you know, எங்களை really, if எங்களை there is பாதிக்க food மாடு that someone கேட்டிருக்காங்க. you're a bit unsure, then really remember Baba, and your drishti can also have an effect on that food. அது உங்களுடைய But தனிப்பட்ட I really உணர்வு. can't say enough that, நான் என்ன you know, நினைக்கிறேன், Kali Yuga is so much judgment of each other. You know, you go to the workplaces, everyone's down on everyone, everyone's hypercritical, எல்லாருக்கும் நாங்கள் மரியாதை self-esteem is கொடுக்கணும். so low. I think to give each other the benefit of the doubt, have goodwill. நாங்கள் சில வேளையில் மேலேயும் கீழேயும் போய் வருவோம். நாங்கள் ஒருத்தரதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். நாங்கள் கணக்க அவர்கள் பார்க்கக்கூடாது, அவர் ஸ்திதியை பற்றி. ஆனால் சில காலத்தினால ஏதாவது காரணத்தால் சாப்பிட விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் யாருக்கும் சொல்லலாம் உங்களை விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி. தாதி ஜானி என்ன சொன்ன வேண்டாம், என்னுடைய யோக சக்தி தூய்மையாக்குறதே போதும், எங்கே நான் சாப்பிடலாம். ஆனால் உதாரணமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் எப்பயுமே பிராமண சாப்பிடுவேன். ஆனால் உண்மையாகவே சாப்பாடு யாராவது இப்படி பாபா நல்லா நினைச்சு பாபாவோட திருஷ்டி கொடுத்து சாப்பிடுங்க. uncomfortable about some food, give it drishti. கலியுகத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க. வேலைக்கு போனால் எல்லாரும் ஒவ்வொரு கரை சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க. நல்ல உணர்வு கொண்டுருங்க. அது நிச்சயமாக நாங்கள் அந்த உறவு முறையில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாருலேயுமே நல்ல நட்பண்புகளை நாங்கள் பார்க்கணும். பாபா கதைச்ச ஒரு கடைசி முறையில் எனக்கு தெரியும், பாபா பிள்ளைகளே நீங்கள் நட்பண்புகளை கட்டாயம் பார்க்கணும்னு சொன்னார். What did Baba say about a week ago? It doesn't matter. Baba சொன்னார், நீங்கள் பிராமண வாழ்க்கையில் பண்புகளை பார்க்காட்டி நீங்கள் அப்படியே நின்றுடுவீங்க, உங்களால் முன்னேற முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட குறைபாடுகளை நீங்கள் சிக்கிக்கொள்ளுவீங்க. அதனால் நல்ல ஆசைகளை நாங்கள் கொண்டிருக்கோம். இதன் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அசௌகரியமா இருந்தா நீங்க திருஷ்டி கொடுங்க. ஆனா அப்படி சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொல்ல அதாவது உங்களுடைய விருப்பம். ஆனா அட்டாக்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. நாங்க முள்ளங்கி சாப்பிடலாமா இல்ல. And once Daddy Janki was in New York, and when she went to do her television show, she had makeup all over her eyes, and she was quite a flamboyant personality, to say the least. And she went to see Daddy, and she's really worried because she's in this really rainbow-colored clothes and makeup all over her. And she said, Daddy just looked at me and just didn't even see what I was wearing. Just did. Really convinced her of the truth of Gyan. And I think, if we get religious, we get caught up in all the little things, the unimportant things. But if we're really spiritual, we have a big heart for everybody. But in the kitchen, I feel it's really nice. The last two, I think it's a bit more of an opinion, but சிட்னியில் ஒரு சகோதரி இருந்தாவாம் பல வருஷத்துக்கு முதல். And we avoid sugary food. அவள் பாபா விரும்பினாவாம், அவள் பாபா படுத்திருந்தாவாம். அவன் நியூயார்க்கில் அவருக்கு ஒரு டெலிவிஷன் ஷோ இருந்ததாம். தாதி ஜானகி அங்கே போனாவாம். தாதி ஜோனி டெலிவிஷன் ஷோ செய்யும் பொழுதும் அவள் வந்து என்ன சொல்கிறது, அலங்காரப்படுத்தி கொண்டு அலங்கரித்து கொண்டு போனாவாம். என்னடா அங்கேருந்து போகணுமா தானே அந்த மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு கவலைப்பட்டாவாம். டாடி தான் நினைப்பாண்டு. ஆனால் டாடி தான் என்ன போட்டுக்கொண்டதை பார்க்கவே இல்லையாம்னு சொன்னாவாம். ரெண்டாவா ஞானம் உண்மையாக அதைத்தானே சொல்லுது. நாங்கள் வந்து நாங்கள் வெளிப்புறமான விடயங்களில் சில நேரத்தில் சிக்கிக்கொள் உண்மை ஆன்மீகமாக இருந்தால்
எங்கள் you know, எல்லாருக்குமே பெரிய Baba's இதயம் never இருக்கு said ஆனால் கிச்சனில் be vegan, and yet we நிச்சயமா respect, but Baba says just to be கடைப்பிடிக்கணும். vegetarian. It's another opinion, and it's interesting. I'm the one who's going to read this. Can we get rid of noodles as it's harmful? சுகர் The எங்களுக்கு king of கூடாதான், noodles. சீனி எங்களுக்கு கூடாதான், அதை நாங்கள் தவிர்க்க கூடாதான் Obviously, the answer is no. See what I mean? We all have our view, கணக்கு and போடக்கூடாது. it's ஆனால் அதே fine, நேரம் honestly. But don't சைவர் project it போடக்கூடாது, onto others, கொஞ்சம் because போடலாமா. this is where I think real spirituality is doing what சில I வேளையில் need to உங்களுக்கு do. Gyan is ஒத்துவரில் seeing what I டயபெட்டிஸ் need to do. இருக்குன்னு What others சொன்னால் do is what others நீங்கள் do. கவனமாக இருக்கணும். Even other Brahmins, you know, we shouldn't மெடிக்கல் judge too ரீசனால much. Let பரவாயில்லை, them, ஆனால் and if எல்லாரும் they don't come much, or if they don't seem to follow everything, that's their என்ன நல்ல business. மேல கூடாதுன்னு This நாங்கள் is வச்சுருக்கிறது spiritual பரவாயில்லை. maturity, where we have a big எனக்கு heart, we வேலை accept செய்ய people, அப்படி, but I ஆனால் follow accurately what மட்டாக்களை I need நாங்கள் to அப்படி do. It's வச்சு really important. கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. பாபா எங்களை Thank you, Brother Charlie. We still have a few minutes. Should we open it to the வெஜிடேரியன் floor for இருந்தாருனாலும் questions? பாபா சொல்லியிருந்தாரு, வீகனாக இருக்க சொல்லல, ஆனால் அவன் வெஜிடேரியனாக தான் இருக்கிறா. இப்படி கருத்துக்கள் நிறைய இருக்கும். என்ன நூடுல்ஸ் வந்து கூடாது, அதனால் அதை விடலாமோன்றுகள் Just in regards to the numbers and இல்லை add-ons என்று and சொல்ல things that are contained that we haven't எங்களுடைய prepared in the விருப்பங்கள் kitchen, just இருக்கின்றதான like பரவாயில்ல. sauces. ஆனால் In one of the retreat ஆனால் centers, மட்டாக்களை இல்லை, when I நீங்கள் was அதை helping in செய்ய விட washing dishes, அப்படி கேட்கலாது. I என்னண்டா couldn't help உண்மையான noticing that ஆன்மீகம் there was நான் quite a என்ன lot of செய்யணும் use மட்டும் செய்யணும், of sauce from மற்றவ என்ன செய்யணும் jars, அதான் வேண்டிய like விருப்பம். bottles, and that was added to the food. நாங்கள் கணக்காக இதுக்கு ஒன்றும் Things சொல்லக்கூடாது அதை that look பற்றி. dark and like a very spicy எல்லாத்தையும் taste, செய்ய விடலாம், அது அவையில add-on பிரச்சனை. tastes. இது ஆன்மீக முதிர்ச்சி, நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கலாம். ஆனால் நான் சரியான முறையில் கடைப்பிடிப்பேன், அது ரொம்ப முக்கியமானது. We should check. Usually, as far as I know, நன்றி. all the things used in most of the kitchens, if there are sauces, are நாங்கள் usually கேள்வி விருப்பமானாக்கள் கேட்கலாம். they don't have onions, garlic, any of those sort of things. But if you check all the numbers and find something is there, you should let us know. Oh, so it's You know, I can only- tell you, only in regards to garlic and onion. It's not in regards to, it may have been whatever add-ons, like sometimes it's enhancing tastes in நாங்கள் that comes from பயன்படுத்தக்கூடாது Yeah, we should விடயங்கள். சோஸ் you know, சோஸை there was a time when பயன்படுத்துறது, சோசஸ்ன்னு there சொல்கிறீங்க. was maybe over 20 Sauce ரொம்ப years controversy பயன்படுத்தினது. about Vegemite. பெரிய பெரிய And, பாட்டில்ஸில் so many பயன்படுத்தினவே BKs சோசஸ், rang the company, சாப்பாட்டுக்குள்ளே போட்டவே அந்த got the சோசஸ். manager of the sort of ingredients to send out, but they all got different responses. So some said no, there's no onion or garlic in it, or onion I think it was, and some said நாங்கள் there அதில் was. என்ன இருக்குன்னு செக் So பண்ணணுமா, we've never really found out நிச்சயமா the நாங்கள் truth. செக் The company பண்ணணும். itself, some said, and I'm sure there's some in நாங்கள் this room who've பயன்படுத்துகிற done that. Has சிக்கன் anyone கிச்சனில் நாங்கள் contacted பயன்படுத்துகிறதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணித்தான். about Vegemite? No. வெங்காயம் புளி அதெல்லாம் இல்லாததை நாங்கள் பார்க்க வேணும். அந்த நம்பர் எல்லாம் பார்த்து சில நாங்கள் Marmite is பார்த்துட்டு okay. But நீங்கள் you know பார்த்து those check. ingredients, if you do have the time to really look up some of those things, and if we find that some of them are inappropriate, we'd appreciate to be told. Yeah. வித்தியாசமான இடங்கள் இதில் வருமாம், அதால் சோதிச்சு பார்க்க வேணும். அதை Or they have general categories, do they? Like E200 is 20 வருஷமாக விஜிமைட்டை பற்றி ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்து தான் பல பிகேஸ் வந்து கம்பெனிக்கு குறைச்சி கேட்ட So Tanvi was just saying there's a categorization like the எல்லாரும் வித்தியாசமான பதில் சொல்லிச்சினமா அவை இருக்கணும். சிலர் ஒனியன் காணிக்கல, வெங்காயம் உள்ளி இல்லையனவையாம், சிலர் சொல்லிச்சினமா இருக்குன்னு சொல்லிச்சினமா. அதனால் எங்களுக்கு தெரியாத உண்மையதுண்டு. But like I said, people contacted the same company about Vegemite. Some were told there was no onion, some were told there was onion. என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி ஆராய்ச்சி செய்திருக்கணும். There's a question that came from மாமைட் ஓகே. someone. If you've gone to the markets, do you need to change your clothes before cooking or serving in the center? நீங்கள் போய் பார்த்தா சோதிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Where possible, நாங்கள் it's good அப்படி to freshen up பார்த்துட்டு if you நீங்கள் can இதை அப்படி cook. இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் சொல்லலாம். உங்களுக்கு Can I just add to that? I think போடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் I நினைச்சு had to do this health and safety supervisory course, and that's one of the things they actually emphasize, having a shower just before you go into your kitchen
I mean, as close a time as you can to going into the kitchen so அந்த that you நம்பரில் completely பற்றி clean, fresh சொல்லினேன். new clothes, lots of deo, so that you're really clean when you're in there. The next one is, I work in disability. I sometimes have to cook for those who can't. சிலர் செக் Many பண்ணி clients have the பார்க்கணும் diet கழிவத்தில் என்ன prescribed for இருக்குன்னு them, சொல்லி. so I'm asked to cook various meals that have meat component. What do you suggest I do? வெஜிமைட்டு கேட்டது சிலர் வெங்காயம் மொழி இருக்குன்னு சொன்னேன், சில இல்லைன்னு சொன்னதான். அதால் நம்பேலாம் I've known என்ன 2 or சொல்லினேன். 3 BKs who've said to their bosses, we like the work, we want to do நாங்கள் everything, but மார்க்கெட்டுக்கு I'm a போயிருந்தோம்னா vegetarian, I don't சமைக்கிறதுக்கு believe முதல் in, மாற்றணுமா? non-vegetarian food. நிச்சயமா. I don't disrespect people who eat it, but I don't want to cook it. And I don't. சமைக்கணுங்கன்னா Some have நீங்கள் been told you நிச்சயமாக have to, and some have been told it's okay. கழுவி You don't have to எல்லாம் cook, and we've had a சுத்தப்படுத்திட்டு few. And if you மாற்றணும். ask your bosses with a lot தான் of நான் செய்திருந்தாராம், அது sincerity, முக்கியமானது. not sounding judgmental கிச்சனுக்கு of போகும்போது those, குளிச்சுட்டு I think போகணுமா? sometimes some of them are quite understanding. Yeah, so you can do other work rather than cook meat புதுசாக products. உடுப்பி போட்டுட்டு போகணுமா? Yeah. Thank you. அப்போ நீங்கள் Thanks, வந்து Danny. It's E120. That's the உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்க. red bug, yeah. அடுத்தது Thanks. நான் இயலாத ஆட்களுக்காக E120. சமைக்க But there'll be வேண்டியிருக்கின்றது. more because, like I was saying earlier, நான் sometimes they use பல it for வகையான flavoring. சாப்பாடு சில வேளையில் So மச்சம் you really இருக்குது, have to check. And மச்சம் sometimes some சமைக்க of it are வேண்டியிருக்கு, quite அதில் grey மச்சம் area. They கலந்து don't tell பட்டிருக்கேன். you because the sauce அது can be இலகுவானது இல்லை. chemically ஆனால் manufactured in a 2-3 lab, பேர் or எத்தனை it தெரியும், can தங்களோட be பாஸுக்கு அதை from a சொல்லியிருக்கணும். fish என்னென்னா sauce or an egg sauce. நாங்கள் So வேலை you're செய்வோம், sort of ஆனால் இந்த Yeah. மச்சம் சமைக்கிறது the natural சரி flavor. So வராது. you're sort of stuck in between. Then you just have to decide what you want to do. நான் அசைவம் சமைக்கிறது வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு, அசௌகரியமாக இருக்கிறது. சிலர் வந்து அப்படி ஓகேன்னு சொல்லி விட்டுருக்கணுமா? For Thursday ரொம்ப book, நேர்மையோட வீட்டு nowadays கேட்டால் some more people are concerned about sugar, not to eat sugar food. அவை சிலர் really புரிஞ்சு have to கொள்ளுவேனம்மா. cook sugar food, வேலை செய்யலாம், sweets food, சமைக்கிறதுக்கு what's the வேறு solution? ஏதாவது செய்யலாம். My own feeling is, and I'll see if Satish has some thoughts, that for Borg we often we cook something and may have some sugar, but we have fruit as well. So if someone really feels that it's not good for them, they can just அந்த say, E120 சொல்ற நம்பர் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. he couldn't take much அப்படி sweet. இருக்குது பாப்பீங்க But you know what he நீங்கள் did when இதில் anyone gave him toli, he would take it and just take a tiny bit. Because அது when சில someone gives you வேளையில் toli, they have the மீனில் buffer இருந்தோ of giving இல்லாட்டிக்கு you something. முட்டையில் இருந்தோ So to accept it, you don't have to eat it all, but he used to just take a little bit. Either you take a little bit or not at all, and you have the fruit. Hello. So, just on radishes, not being pedantic, but so கேள்வி Thursday I know that போக்கு the story நாங்கள் came from someone perhaps maybe asked the question. சுகர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இனிப்பு சாப்பிடாது, சீனி போட்டு சாப்பிடக்கூடாது. நான் கட்டாயம் இனிப்பு போட்டு தானே செய்யணும். What did you eat? And they said radishes, and then he said don't eat radishes. So I've heard of that story before, but I was just thinking, perhaps maybe that's so. Again, I wasn't there. நாங்கள் இனிப்புத்தான் போடணும். ஆனால் யார் சாருக்கு இது சரியில்லைன்னா அவங்க கொஞ்சத்தை சாப்பிட்டுட்டு So I guess my question is, it's பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுறோம். ஜெகதீஷ் பாய் இனிப்பு radishes aren't part of the onion family, so they're actually part of the சின்னத்தை எடுத்து சாப்பிடுவார். whole family. So it's basically broccoli, இந்த உணர்வைக்கு இருக்குது கொடுக்கணும். as well as parsnips, ஏற்றுக்கொண்டுட்டு ஒரு சொட்டு மட்டும்தான் சாப்பிடுவார். turnips. So அப்படி இல்லைன்னா I பழத்தை eat radishes, so சாப்பிடலாம். I நீங்கள் guess why is it part of haram? முள்ளங்கியை Why is பற்றி radishes? கேட்குறேன். He's confessed publicly. I have, not allowed in the kitchen, not allowed to cook. It's okay, I like to eat, not cook. அதாவது மனத்தை பிரம்ம பாபாட்ட கிட்ட தான் பிரம்ம பாபா சொன்னார் என்ன சாப்பிட்டோன்னு அப்ப முள்ளங்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்ன அந்த கதையெல்லாம் தனக்கு தெரியுமா? ஆனா தான் நினைச்சேன் அந்த ஆத்மா சில வெங்காயத்தை சாப்பிட்டார். பாபாவுக்கு சில நான் வெங்காயம் சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல முடியாம அப்படி சொன்னாரு. தெரியாண்டு இவர் சொல்றாரு. என்ன கூகுள்ல பார்த்தேன்னு Raj on the mic. That quality which radishes have
அகோவா ஃபேமிலியாம். ஆனால் form of aphrodisiac, so that's the reason why we prevent these. தான் சாப்பிட்றாரு அதனால சொல்கிறாரு. Brother Shane, did you hear? ஹராம். He's going to do more research. சாப்பிடல. Sorry, I don't follow all the food rules, but just on the radish part, Ami asked Sudesh Didi when she was here, and Sudesh Didi said it's never been forbidden, but it's requested. The radish. That was her comment at that time. I don't know details. வெங்காயத்தில் உள்ளிலும் இருக்கின்ற அதே மாதிரியான ரசாயன பொருட்கள் இருக்கின்றது. அது வித்தியாசமான ஒரு மனசில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது. அதனால தான் right, with technology. Charlie, can we eat carrots? No, I'm just joking. Yes, வெங்காயம் உள்ளி செய்கிற வேலையைத்தான் அதுவும் செய்யும். அதனால தான் நாங்கள் சாப்பிட்றதில்ல. Well, mushrooms I think are okay for those. I'm the president of the பிரதருக்கு சாப்பிட்ட நீங்களா? As you all know, for some reason it's just my peculiarity. I've just never felt comfortable, but mushrooms are okay. Yeah. சுதஷ்டிகிட்ட கேட்டுதான் some people want to bring தடுக்கப்படையிலேன்னு சொன்னவா. ஆனால் அது அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த நேரத்தில் யாரை கேட்டுதான் அதுக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு because we're a huge family now. தடுக்கப்பட்டு if you, for instance, I know some are experts at cooking really good snacks. I feel if you talk to Satish and then he can arrange for you to come here and prepare them here. That's good, because then we have lots of people coming through, guests, travelers, whatever. So if we do have some of these things, it's good. But as I was saying before, because it's when we were much smaller, we did go to households and things much more. But nowadays, அவருக்கு மஷ்ரூம் பிடிக்கும் இல்லை, காளான் சாப்பிட்ற சாலி பாய்க்கு பிடிக்கும் இல்லை. ஆனால் சாப்பிடலாம். Respect for everybody. We cook in the center. தனக்கு சௌகரியமாக இருக்கிற இல்லையா, அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாராம். ஆனால் சாப்பிடலாமா? Expectation from our side, because health and safety is a big thing in the commercial kitchen, so we need to know. சிலர் டைனிங் ஹாலில் அல்லது பிகேஸுக்கு வீட்டில் இருந்து ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களாம். ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னாங்க, நாங்கள் பெரிய குடும்பம். இப்போ நீங்கள் சமைக்கிறதுல விருப்பம், ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு விருப்பம்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே கேட்டு இங்கே செய்து கொடுக்கலாமா? இங்கே செய்து இங்கே நீங்கள் வைக்கலாம். என்னென்ன நல்ல என்னென்ன மற்ற பேரை சாப்பிடுவீங்க. Charlie, would you like to share your thoughts on food stocking for the final moment? இப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்தா நல்லா தானே, மெட்டாக்களும் சாப்பிடலாம். Do we keep lots of grass or? நாங்கள் சொன்ன அறிக்கைக்கு அப்படி நம்ம இப்போ வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாதுன்றபடியா நாங்கள் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்ததுனால நிலையத்திலே சமைக்கிறோம். And it's a full-time job for some who make sure that no food goes bad, but they keep all those huge rice and dal and lentil stocks. இப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை பார்க்குறதுன்றது முக்கியமாக இருக்குது. என்ன நாங்கள் சமைக்கிறோம்ன்றதை காட்டணும். ஏதாவது நடந்தால் நாங்கள் ஏதாவது நடந்தால் சமையல் கூட தான் பொறுப்போம். ஆஸ்திரேலியாவில் சமையல் கூடத்தில் என்ன கொடுக்கப்பட்டதுன்றதை பார்க்க, அதனால தான் வெளியிலேருந்து எல்லாம் எடுக்கிறேன். So we're a little bit careful. Didi suggested us to keep at least a few months, because the last Borg message that came through Daddy Gulzar, 3 things Papa said. Have deep yoga, second, clear all your accounts. Any person that you have had some negative feelings, attitudes, clear them. Diamond Hall சாந்தி மண்டபம் அதுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஒன்று இருக்குது, சேமிப்பு களஞ்சியம். 2 வருஷத்துக்கான சாப்பாடு உணவு வகைகள் வைத்திருக்கிறாங்க. அது எப்பயுமே அவங்க பார்த்து பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க.
So I think it's அது a good thing to எப்பயுமே keep at least a month or so சாந்திவனில் if you can, even in ரொம்பவும் your home. At கவனமான least at this முறையில் point. அவதானமாக And பார்த்து maybe if கொள்கிறாங்க, things பணி change in the world, we பாதுகாக்கிறாங்க. might suggest longer அது நல்ல as அது well. நேரம் காசை நாங்கள் வீணாக்க விருப்பம் இல்லை But தானே. actually, only yesterday I was having a session அந்த with a family in 2000 the ஆண்டு Philippines. வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் And they நிறைய were பேர் asking the நிறைய same சாமான் thing. வாங்கி You வச்சவன் know, அப்புறம் பழுதா there's some போனதா. experts in the படிடி BK என்ன family சொன்னவன்டா, named Brother Golo in 2-3 Germany. மாசத்துக்கு And ஸ்டாக் Brother வைக்க Rick, who சொன்னவா. lives in Peace கடைசி Village in New York. பாபா They've done காடி massive உசார் research. மூலம் And வந்த you know, there's போக் companies மெசேஜில் out பாபா 3 விஷயம் that சொன்னால் produce ஆழமான biscuits யுகம் and செய்ய foods சொல்லி which are completely உங்களோட கணக்கு nutritious and எல்லாத்தையும் not எல்லாரோடையும் probably that முடிச்சு விட tasty. சொல்லி But நீங்கள் you யாருடைய can keep them எதிர்முகமான and you can survive on them for உணர்வுகள் months. உணர்வுகள் The எதை கொண்டிருந்தால் world is நீங்கள் now producing all அதை sorts of foods which the அவங்ககிட்ட body இருந்து will keep you going. கிளியர் பண்ணி There's விடணும். lots சில of வேளையில் supplies of fresh vegetables and this sort of thing. There's ஆஸ்திரேலியாவில் a lot on நாங்களே the internet 1 if you read மாதத்துக்கு about all this வச்சுக்கொள்வாங்க sort of ரிட்ரீட் thing. சென்டரில். எவ்வளவு வைக்கிறது என்பது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. What ஆனால் does? 1 மாதத்துக்கு எத்தளவு Pasta. நீங்கள் சாமான் வைக்க வேண்டியது கஷ்டம், கட்டாயம் வைக்க வேண்டும். என்றால் உலகம் மாறிக்கொண்டு போகிறோடைய சில நாங்கள் கொஞ்சம் காலத்து கூடத்த நாள் வச்சிருக்கோன்னு சொல்லுவோம். நேற்று Brother நாங்கள் ஒரு Rick, he did a lot பிலிப்பீன்ஸ் of study சாக்குள்ள how கழிச்சு to கொண்டு store வந்தாங்க. அப்போ food அவங்க கேட்டாங்க, இதே and கேள்வியை keep it in கேட்டாங்க. a good condition even after a few years. He's பிகே done. குடும்பத்தில் And in Peace Village, they have a ஒருத்தர் whole cellar ஜெர்மனியில with a இருந்து whole lot of stuff. நியூயார்க்கில் ரிக்கன் ஒரு பிரதர் They're இருக்கின்ற quite well அவர்கள் organized. அந்த And ஆராய்ச்சி he பண்ணி also எல்லாம் kept a கண்டுபிடிச்சு whole lot of things இந்த how to பிஸ்கட் grow ஷாப் எல்லாம் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. sprouts அது and how to முழுசாகவே keep all those டேஸ்டில் ரொம்ப seeds சத்தானதாக healthy, இருக்குமா. etc. So they நீங்கள் do sprout அவற்றையே properly. நீங்கள் வச்சு There's வருஷம் huge amount on the மாதக்கணக்காக அதில் internet. வாழலாமா. But I think for இப்போ now, இந்த 1 வகையான month is okay. சாப்பாடுகள் உலகம் செய்தானே. நிறுவலையில் அப்படி எங்களால் பெற முடியாட்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பெறலாம். இன்டர்நெட்டில் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. Could you just give some guidelines or some important points for the kitchen sink hygiene? Because lots of people I saw, they come and put the dishes and wash the same hands there and go outside in a centers also. So could you just explain a little bit more about that? எப்படி இதை சமைக்கிறதுன்றதை Maybe பற்றி நிறைய Satish, you can செய்தார். explain about the 2-3 வருஷத்துக்கு பிறகு எப்படி வச்சுக்கொள்றது என்பதை பற்றி பெரிய ஒரு பீஸ் வில்லேஜில் நிறைய I'm இப்படி very happy to வச்சிருக்கணுமா. actually answer that, but I'll do that really briefly because I think there's அவர் 1 or 2 questions. So ideally hand washing is not to be done அந்த in the முளைகள் kitchen. முளைப்பயிர்கள் நம்ம You எப்படி use the washroom for hand உருவாக்குறது, washing விதை unless முளை you're just எப்படி gonna start வச்சிருக்கிறது, எப்படி cooking. வளர்த்து நாங்கள் So then சாப்பிடலாம் you just என்பதை go and wash பற்றியெல்லாம் your நிறைய hands with the அவர் wash basin there so that, சொல்லியிருந்தார். இப்போ your 1 hands are clean. மாதத்துக்கு நாங்கள் வைக்க Wipe with a வேணும் paper ஸ்டாக். towel and then you start working in the kitchen, whether chopping veggies, whatnot. And of course, if you touch any other part of your body, for example, you scratch your head or you scratch your hand, you have to wash your hands again with soap. Yes, wash your hands, I think, for 40 seconds all the way down. And then put your gloves on before you start. With the dish sink, please just put your dishes there. And then again, if you need to wash your hands after டிஷ்ஷஸ் eating, it's all கழுவுறதுல has to be done கையும் in the கழுவுறவையா. washroom, not to wash your hands and clean your mouth in the அப்போ wash basin that you கிச்சன் find சிங்கில் in அதை the பற்றி kitchen. சொல்லட்டாமல் It's really just for people who are working in the kitchen. Is that okay? Thank you. It's a very exciting question for you, Brother Charles. When sisters have their monthly cycles, can they கிச்சனுக்குள்ளே serve கை food? கழுவக்கூடாதா. You know, the tradition of the குசினிக்குள்ள Brahmakumaris சமைக்கிறாங்கள is தவிர not to cook and not to serve. Thank you. மரக்கறி வெட்டுறதோ இல்லையோ அல்லது உங்களுடைய தலையை சொரிஞ்சிங்கள் இல்லாட்டிக்கு கையை போட்டு கழுவிட்டு சோப் போட்டு கழுவிட்டு தான் நீங்கள் சமைக்கணும். 40 நிமிஷம் 40 செகண்ட் கழுவணுமா, கைக்கு கிளப்ஸ் போட்டு சமைக்கணுமா. Yeah. So the question was, some of the drugs contains animal sources like cod liver oil. You know, Brahma Baba was a diabetic. So he had to take சாப்பிட்டுட்டு இப்போ insulin, and கையை insulin உள்ளுக்குள்ள raises கிசுனிக்க a tiny கலக்கூடாது, bit of வாயை blood product. வாயை கொப்பளிக்கக்கூடாது. எல்லாமே We வெளியில் can't கிசுனிலுக்க be வேலை so சீராக்க மட்டும்தான் செய்யலாம். absolutely rigid about some things, but now insulin you can get without meat product. But
we do our best in every way. And sometimes if you need a medicine and if it has a little bit of that sort of stuff, சகோதரிகளுக்கு சுகயினம் வரும் பொழுது அவர்கள் இதை சாப்பாடு சர்வ் பண்ணலாமா? இல்லை, option, but சமைக்கமெல்லாம் சர்வ் பண்ணாமல் இல்லாத அது பிரம்மகுமாரிகளுடைய நடைமுறை. Because so many people in this world are vegetarian or vegan. So even in medicines, I think you can find. Most heart medications have animal products. கேள்வி நிகழ்பட்டிருந்தா that's what I say. That we live in this world as best as we can to follow everything. குடிக்கிறாங்க. அதில் மீனண்டக்குள் சிலம் இருக்குத்தானே. I wouldn't get hung up on very tiny இன்சுலினில் amounts of things. கூட இருந்ததா பிரம்மபாவா முதல் எடுத்து வரோம். ஆனால் நாங்கள் சில நேரத்தில் இன்சுலினில் இல்லையாம், அது இல்லாமல் எடுக்கலாமா? ஆனால் இல்லை, இன்னும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சில மருந்தில் கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பரவாயில்லை. ஆனால் இப்போ முழுசாக வெஜிடேரியனாக வாங்கி போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பெரும்பான்மையாக இருக்கும். என்ன நிறைய பேர் இப்பொழுது வெஜிடேரியனாக இருக்கிறாங்க. அவை மருந்தில் அவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். Sisters with long hair, you should either tie your hair to a bun or you plait it. Hair nets are not compulsory, but it would be great. அரவாசி மருந்துகளில் மிருகங்கள் கலப்படங்கள் இருக்கா? அதை நீங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அத்தனையும் கடைப்பிடிக்க நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேணும். ஆனால் சில விஷயங்களை ரொம்ப கவலைப்படுத்தவே இல்லை. Yeah, but this is, I'm going by regulation. This is what the current regulations are. So பாபாவோட நல்ல உறவு இருந்தால் எங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படாது. They change the regulations all the time. So வேறு ஏதாவது கேள்வி? You have to either put a bun or plait it. முடி நெட்டாக இருந்தால் otherwise you can cut your hair short like me. கொண்டை போடணும், இல்லாட்டிக்கு பின்ன வேணும். கட்டாயம் போடணும் இல்லை நெட் தலைக்கு. ஆனால் போட்டால் நல்லா. Thank you, Brother Charlie. கட்ட முடியும்னா if anyone has any sort of discomfort about any of it, be open. You can come and see Satish. அதில் ஒரு கோர்ஸ் செய்து வராமதில் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டிருக்கிற மாமதி. எல்லாரும் நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால், ஏதாவது சௌகரியம் இருந்தால் நீங்கள் சதீஷை சந்திக்கலாம், உண்மையை பார்க்கலாம். அதாவது நிலையத்தில் நிலையத்தில் வசிக்கலாம். வியாராதரால் மச்சம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கணும். அவையில் அது ஒரு கணக்கை யோசிக்க தேவையில்லை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் இருக்குது. நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். நாங்கள் பாபா நினைவில் இருப்போம். ஓம் சாந்தி. पूरा